Bien, nous venons d'échanger au Conseil de sécurité des Nations Unies avec Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, que je remercie d'être à mes côtés. Je remercie d'avoir informé le Conseil sur le risque de prolifération, c'est-à-dire le risque de diffusion et de dissémination des armes nucléaires. C'est la première fois depuis plus de 15 ans que le Conseil de sécurité se réunit dans ce format. Si j'ai convoqué cette réunion aujourd'hui, c'est parce que la situation est grave, car le risque de prolifération nucléaire n'a jamais été aussi élevé. Et comme l'a dit le directeur général, la prolifération nucléaire est comme un départ de feu dans une forêt de bois sec. C'est l'incendie assuré. Et notre responsabilité, celle des membres du Conseil, c'est justement de prévenir l'incendie. Si la communauté internationale a réussi jusqu'à présent à prévenir l'incendie, si le monde a été épargné par les crises et les conflits nucléaires, c'est parce que notre sécurité collective est assurée depuis 55 ans par un traité, le traité de non-prolifération. Aux 5 nations dotées de l'arme nucléaire, dont la France fait partie, ce traité interdit de transférer des technologies nucléaires militaires à des États non dotés et impose de ne pas restreindre la coopération en matière de nucléaire civil. À tous les autres pays, il interdit la détention de l'arme nucléaire. Ce traité est aujourd'hui contesté dans ses principes. En conséquence, je le redis, le risque de prolifération nucléaire n'a jamais été aussi élevé. D'abord parce que l'Iran est en passe d'acquérir l'arme nucléaire. Il y a 10 ans, l'Iran s'est engagé auprès de la communauté internationale à contenir ses activités nucléaires. Aujourd'hui, l'Iran a franchi tous les seuils qu'il s'était engagé à respecter. D'après les rapports de l'AIEA, l'Iran dispose de 6000 kg d'uranium enrichi, soit 30 fois plus que la limite fixée par l'accord d'il y a 10 ans. De même, là où le temps nécessaire pour enrichir l'uranium nécessaire à la constitution d'une bombe était fixé dans cet accord à 1 année, il est désormais de quelques jours seulement. S'ajoute à tout cela le développement de capacités balistiques de longue portée et le soutien aux acteurs non étatiques qui ne finissent plus de déstabiliser le Proche et le Moyen-Orient. Alors que faire ? Il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. Il existe une voie diplomatique pour y parvenir, mais c'est un chemin de crête. Avec mes collègues britanniques et allemands, nous sommes en contact étroit avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Nous saluons, soutenons et encourageons le dialogue engagé par les États-Unis avec l'Iran. Nous souhaitons qu'il réussisse. Mais il va de soi qu'à l'expiration de l'accord sur le nucléaire iranien, dans quelques semaines, si les intérêts de sécurité européens n'étaient pas garantis, nous n'hésiterons pas une seule seconde à réappliquer toutes les sanctions qui ont été levées il y a 10 ans. Ces sanctions fermeraient alors durablement l'accès iranien aux technologies, aux investissements et aux marchés européens, avec des effets dévastateurs sur l'économie du pays. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, et c'est pourquoi j'appelle solennellement l'Iran à prendre aujourd'hui les décisions qui s'imposent pour éviter le pire. Et face à ce péril, je salue le rôle clé que joue l'AIEA et son directeur général, Rafael Grossi, qui rendra prochainement son rapport sur le programme nucléaire iranien. Son intervention aujourd'hui, à huis clos devant le Conseil de sécurité, nous a invités à agir de manière urgente et de manière décisive. Nous n'avons pas le droit à l'échec, car nous connaissons le coût de l'échec. La Corée du Nord poursuit son programme nucléaire de façon effrénée, totalement désinhibée, en violation absolue de toutes les résolutions et les injonctions du Conseil de sécurité. Cette course à la bombe qui menace la sécurité de l'Asie tout entière doit être lourdement sanctionnée. La Russie, quant à elle, ferme les yeux sur le programme nucléaire nord-coréen en échange d'un soutien militaire nord-coréen à sa guerre d'agression contre l'Ukraine. C'est indigne d'un membre permanent du Conseil de sécurité, indigne d'une puissance dotée, signataire et gardienne du traité de non-prolifération, indigne et irresponsable. Avec ce traité, le multilatéralisme aujourd'hui contesté a fait toutes ses preuves en matière de maîtrise de risque de prolifération nucléaire. Alors que nous préparons son réexamen l'année prochaine, j'appelle donc chacun à faire preuve de responsabilité. Et je cède la parole au directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Jean-Noël Barrot. Je salue et je remercie cette initiative française de
intégrer aux délibérations du Conseil sous la présidence française une question si importante pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale comme la question de la non-prolifération en sens large et en particulier ce qui se passe en Iran. As you know, this is a moment of enormous importance. This is a moment where a number of processes are ongoing. In particular, there is a very important effort between the United States and the Islamic Republic of Iran. I'm in constant contact with Ambassador Witkoff, of course, at the same time consulting with Foreign Minister Rakci in order to provide the technical support that and capabilities and monitoring potential that the IEA should be able to exercise. Because as you know, and I think the Minister has evoked that, without this kind of capability to check and see that what is agreed on paper is really observed, this would be just a piece of paper. So this is a very urgent moment, as the Minister just said. It's not a matter of months or years, it's perhaps a matter of weeks, whether we can really come to something that is doable, is feasible, and above all, avoids the specter of more military conflicts in this world and in a region that I don't need to explain to you how volatile it is at this moment. So, encore une fois, Monsieur le Ministre, merci. Merci pour cet engagement de la France qui est permanent, de vous-même, du Président de la République, et cette possibilité qui est donnée à l'AIEA de faire sa partie dans cette importante question pour la paix et la sécurité internationale. Merci. Thank you. It's Pamela Falk from U.S. News and World Report. For Minister Barrot, what is the view of France of having a bilateral Iran agreement instead of a multilateral one? Does it serve the European Union? And to Director General Grossi, what are the next steps to secure Zaporizhzhia? Will a ceasefire help? Thank you. So what serves the interests of Europe is for Iran never to have a bomb. And that's why we support and we encourage the ongoing discussions between the US and Iran. We're coordinating closely with Marco Rubio and Steve Witkoff, because as you know, we're getting closer and closer every week to the expiration of the JCPOA. And so Europeans that remained within the framework of the JCPOA we'll have an important decision to make by the summer, the decision to reapply the sanctions that were lifted 10 years ago. And this, of course, will depend on the commitments that Iran is willing to make. What we are sensing is willingness on both parts to reach an agreement that would lead to a concrete, tangible, and verifiable rollback of Iran's nuclear program. We also call upon upon Iran to roll back and to stop its regional destabilization actions. And we hope that the ongoing discussions will be fruitful and lead to concrete decisions. Since you mentioned the Zaporizhzhia nuclear power plant, I also want to commend the IAEA for the outstanding work that they've been doing to secure what is the largest nuclear power plant in Europe, and that has been the target of Russian strikes in recent months, and that will need to be sort of curated in order for it to start back, because it will be a key component of Ukraine's sovereignty going forward. Thank you very much. On this issue of the Zaporizhzhia nuclear power plant, as Minister Barrot just reminded us, the IEA has been playing a very active role since 2022, where I personally set up a permanent presence
of IAEA experts, and we are trying there to avoid a nuclear accident that would add to the tragedy of the war that we are seeing. I must say that until there is some form of cessation of military activities, and it can have different shapes and forms, and it can be a ceasefire or a peace agreement. Until that happens, there is military activity around this huge facility, and we could be confronted with something very, very serious. We know that, and this has also been discussed with Ambassador Witkoff, we know that in their considerations of this item, which is part of a different track of diplomacy, the fate and what's going to happen with the nuclear power plant is been or has been considered. Because it has many different aspects. We have the situation of the plant now, as the Minister rightly says. If there is going to be a restart of the plant, we have to make sure that the conditions are there. This is a huge facility that has been at what we call, in the technical jargon, at cold shutdown. It hasn't been working for a long time, so you have to make sure that it is safely, it can be restarted safely. We also know that there is a political discussion that might involve what is going to happen with the plant. Let's never forget that this plant is at the front line. It is in Russian-controlled territory. We have to be reminded of that, so there's going to be an important negotiation there. But in any case, the IAEA is there, has been there for this past almost 3 years, so we have a very clear idea of what is going on there, and I'm sure we'll be called to play a role there in order to make sure that this plant is going to be there, playing a constructive role in the future of this, hopefully, appeased part of the world. Thank you. One last question. Hi, Associated Press. Director Grossi, can you talk about what the discussions have been between the IAEA and Iran in recent weeks? Iran has said that you guys have discussed reinstallation of monitoring equipment that has not been there for several years now. How are you guys approaching these conversations in a technical term when you do not know what has been happening given the lack of monitoring? Let me clarify one thing. We are there, we are inspecting there. It's not as if we have been completely blinded, but we have lost a lot in terms of the visibility we used to have before. This is what has led me to say that in the current circumstances it's very difficult for us to confirm that everything is in good order. So we are discussing with them what is necessary and what they have to explain. This being said, it is obvious that things are interrelated. And when it comes to what is happening in Iran, one hand is looking at what the other hand does, or put more simple, the bilateral process between the United States and Iran, and this process between the agency and Iran have a mutually, could be reinforcing or the contrary influence. So we hope that we can make progress in both of them in synchronicity and hopefully in a good way. Has Iran provided any assurances or concessions that it's willing to give the IAEA as part of Well, they say so, but then the devil lies in the details. So I don't doubt their will to help, but then we have to reflect that into concrete actions: cameras, inspectors, places, access to people. There's a whole lot of things that they know they have to do, and I hope they'll take the right decision and allow us to do it. Thank you.